So we are going to the next one. The next one is the another kind of operator, that is a simple one, that is the increment and decrement operators. Okay, so these operators are not usually available in usual maths or usual day-to-day life or electronics, something like AND gate, NOT gate. We do not have something like an increment operator or decrement operator in math or in digital electronics or Boolean algebra. Okay, so what are increment operator and what are decrement operator? So I will just write the increment and decrement operator first, then I will explain the idea of this increment or decrement operator after that. Okay, so the increment operator is the plus plus operator. Okay, so that is the first one. So let me write it over here. Okay, so the first one is the plus plus operator. So plus plus operator is the increment operator. Okay, then we have another one, that is the minus minus, that is called the decrement operator. Okay, so these two operators you will not usually see in mathematics or in any other courses that you have already studied, but these are specifically for the programming language C, and it is also available in some other programming languages also. Okay, so the first one is the increment operator, that is the plus plus without any space in between, and the decrement operator is the minus minus without any space in between. Okay, now let me tell you how it is going to work. Okay, so what this plus plus will do is, okay, so what the plus plus will do is, okay, so the basic idea is plus plus, for example, okay, yeah, suppose that if I write, okay, suppose that if I write somewhere in my program, let's say I'm writing x is equal to, or somewhere in my program I'm writing int x is equal to 20. Okay, suppose that in my program I'm writing int x equal to 20. Okay, now what I will do is, suppose that if I do this, suppose that if I just write this one, suppose that if I just write plus plus x plus plus semicolon, that is the only thing that I'm writing. Okay, that is what I'm writing is this one, that is I'm writing x, that is my variable, plus plus, then my semicolon. Okay, so before we move to the working of this operator, can someone tell me that this plus plus, is it a unary operator or is it a binary operator or is it a ternary operator? And can you just quickly comment on the chat box? Is it a unary operator? Is it a binary operator? Is it a ternary operator? You just give me a reply from your understanding, not necessarily be correct. Okay. And just type unary, binary, or ternary. Or if you are reluctant to type, then you can just U, B, or T. Okay. If is saying unary, okay. Shamil unary. Okay. Griver unary. Come on, others. Atul, you binary, okay. Sanjay unary. Binary, binary, unary. Yeah. So yeah, it appears to be the opinions are mixed. Okay, so there is no a large percentage of students saying the same answer. So I think I need to clarify something. Okay, so when do we say an operator is binary? Okay, so the moment I say the operator is binary, if the operator needs to work, it needs two operands. Okay, two operands. Okay, not two operators. Okay, ഓപ്പറാൻസിന്റെ എണ്ണം രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡിനെ എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനറി. ഓക്കെ, ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം, ഈസ് ഇറ്റ് റിക്വയറിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും? ബൈനറി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്ര ഓപ്പറാൻഡ് മതി? ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ. യൂണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം ഈ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്ത് മതി? ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പറാൻഡ് മതി. സോ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ്
But this operator two operators this is actually a single entity which will work on this particular variable x. Okay. Ini x plus plus in the artham. X plus plus in the artham, it may be appearing quite direct, but if you want to get the meaning of this one, then this is simply as simple as x equal to x plus 1. Okay. X equal to x plus 1 and what you have to do, you just write the x plus plus. Okay. I just x example. Okay. Example. X notation, memory diagram. Okay. Suppose somewhere around here I have a variable x and it has got a value 20. Okay. For that, this statement chain. Whenever if I do x plus plus, what is actually going to happen is x plus plus x equal to x plus 1. Okay. X in the already value 20. That's 1 adding 20 plus 1, 21. 21 x okay. X in the value 20 and 21. Okay, it's real. Either value just 1 which increment what I will do is I can use the operator, that is the plus plus operator. Okay, so what does plus plus does? Plus plus does plus plus is used for increment the value of the variable by 1. Okay, by 1 which by 2 and plus plus it will not increment the variable by 2. Okay, so you can use it only when you have a requirement of incrementing a variable by 1. We will use this operator very extensively. So it is not something which is rarely used. Okay, so minus minus it will be decrementing decrement the value of the variable by 1. Okay, so that is the idea of the increment and decrement operator. Okay, so the plus plus will increment the value of the variable by 1 and minus minus would decrement the value of by 1, and it is a unary operator. Okay, so it is a unary operator, and this is an example. For example, if I write int x equal to 20 and if I just write x plus plus, the value of the variable will be increased by 1, and you can also write it as okay, if I write x plus plus, it will be increasing the value by 1, and I can write it as plus plus x. Okay, so I can write it as x plus plus, and it is same as I can write it as plus plus x. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇതിനർത്ഥം തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടിന്റെയും മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. യു ഹാവ് എ വേരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ്. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി സിംപ്ലി ഡിക്രിമെന്റിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ബൈ 1. സോ യു ക്യാൻ imagine the operation something like this, x equal to x minus 1. Okay, അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ x equal to 20 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ x plus plus എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ at that moment itself the value of that variable would have become 21. Now suppose that if I write after that, after that minus minus x. Okay, suppose that if I write after that minus minus x, x in already value 21 ആണ്. ഇനി x minus minus ഒരു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംഭവിക്കും x equal to x minus 1. x ൽ already 21 ഉണ്ട്. 21 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും, it will be subtracting 1 from it, so it will become 20, then 20 will be going back to x. അപ്പോൾ x ന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി എന്തായി മാറും? തിരിച്ച് അത് വീണ്ടും 20 ആയിട്ട് മാറും. So this is the idea. Okay, so I think the idea is pretty clear. I think I do not need any further explanation on that. So let me take your attention to another a program. Okay, so I'll just show you a program. So I want you to tell me the output of that program. Okay.
All right. So I just want everyone to participate in this exercise. You just look at the program, then you tell me what the output will be. So let me switch to online GDB. The reason for I'm using the online GDB quite frequently that you can just directly see the program executing. Okay. Yes. I hope you can see the code, I suppose. Yeah, it's coming. All right. So you can see the program. So what you can do is you take few seconds to read the program. Then you just tell me, I will ask someone to give me the result. Then you just tell me what the output will be. So I will give you 30 seconds to go through the program and you just look at the program. Then what would be the output of that program? Okay, you just keep the result in your mind. Then I will ask one or two of you to give me the answer. Okay. Yeah. So I think I have given you enough time to read the program. Okay. So whenever I ask a question, you should not think that I am asking a question to kind of what? നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് തോന്നരുത് because this is the first time you will be studying the programming. So you just actively participate or just show up for the process. Okay. So that will make you learn the entire subject. Okay. നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മടി കാണിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. It will not work in the long run. So I'm not going to judge you or I'm going to give you any kind of score for replying this chat box. I just want to make the process engaging. So that would be helping you also. Okay. So you just saw the program. I think there is nothing to be worried about in the program. Okay. So I'll just ask a few of you to give me a reply. Okay. So Joel, is there? Joel, Steve, Joel. Yes, sir. Okay. Joel, I hope you read the program. Can you just give me what would be the output that is printing exactly in the output window when you execute the program, the first line of the output? 11. A is equal to 11, B is 15. I'm asking what would be the result of the printf statement at the line number 7? A is equal to 12, B 14. No. Did you see the program at line number 7? 7. Can you locate the printf statement at line number 7? 8, 7. Can you see that? Yes, sir. Okay. What is it? What is it written there? Printf, right? Yes, sir. A 10, B 16. Yeah, it will be printing a equal to 10 and b equal to 16. There is nothing much in it. Okay. So you should understand that whenever I say line number, you have to refer this area. Okay. I hope everyone know that. Okay. Line number no confusion. You just look at the left side. And if I ask for line number 7, you just read the line in front of the number 7. Okay. So it will be printing a equal to 10 and b equal to 16, exactly as Joel said. Okay. And okay, that's it, Joel. Another Joel Joji. Joel, Yes, yeah. sir. Can you just tell me what would be the output of the line number 10? What would line number 10 print in the output? A equal to 11, B equal to 17, 15. Yeah, A equal to 11 and B equal to 15. Yeah, the value of A will be incremented, B will be decremented. So that would be the next line. Okay. Then I have one more printf statement at line number 30. Can someone ask the next person? I think Jerry Wilson. Jerry.
Yes, sir. Okay. Jerry, okay. Can you just tell me what would be the printf statement at line number 30 in printing? 12 and Yeah. 14. It would be printing 12 and 14 because we are again incrementing the value of A and we are reducing the value of B. Yeah. So that's it. But ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ question ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ answer പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. So there is nothing to be scared about. Okay. Yeah. So let me run this program so you can see the output. Yeah. So A is 10, B is 16, as Joel Steve said. Then the next George each said that is 11 and 15, and finally Jerry said that it is 12 and 14. So it's exactly same, just as you understood, or just as I explained. Okay. So there is nothing too much complicated in it. Okay. Now the next point that I want to discuss is a bit interesting. At the same time, it may be a bit indirect. Okay. So you have to follow very carefully. Okay. Now, all right. So now what I'm trying to do is you just pay good attention to it. Okay. Suppose that if I have a value A is equal to 5. Okay. A equal to 5. In the next line I'm writing A plus plus. Okay. The next line I'm writing A plus plus. So you might have, you already know that it is, it will be incrementing the value of A. That is correct. The value of A would have become the value 6. Okay. Now suppose that I'm declaring another variable. Suppose that this is int A equal to 5. I'm declaring another variable int B. Okay. Int A is 5 and int B is a value which I didn't assign any value. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ മെമ്മറി ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് A എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 5 എന്ന് എഴുതും. Okay, because I have assigned the value A equal to 5. Okay. So as I said in the first class, please excuse my drawing and writing abilities. Okay. So A is 5. Okay. Sir, screen share. All right. Thank you. Yes. So I hope it is appearing now. Yes, sir. Okay, fine. All right. Suppose that I'm writing int A equal to 5. Int A equal to 5. Sorry. Int A equal to 5. In the next line, I'm writing int B. So what it will do is it will allocate a space for the variable B. Then it doesn't take any value. So in the next line, what I'm trying to do is I'm writing A plus plus. Okay. So if I just write A plus plus, you know there is nothing to think about it. The value of A will become 6. Okay. But other than doing just an A plus plus, suppose that if I write B equal to A plus plus. Yeah. So the things are getting a bit interesting. Suppose that if I write B equal to A plus plus. Okay. If I write B equal to A plus plus, what it will do is it will first, okay, you listen carefully. It will first take the value of A and it will assign that value of A to B. Okay, it will assign the value of A to B. So what will happen? The value of B will become 5. Okay, let me repeat. If you write B equal to A plus plus, so what is happening here is there are two different operations happening. You are incrementing the value of A and you are assigning some value to B. Okay. So if you see something like this, B equal to A plus plus, in that situation, the value of A will be taken to B first. So what will happen? The B will get the value 5. Okay. Now what will happen? The value of A will be incremented. Okay. So when I increment the value of A, the value of A will become 6. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ B equal to A plus plus എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ്.
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കും. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ബിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എയുടെ വാല്യൂ ഇടും, അതിനുശേഷം ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എയിൽ 5 ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ട് വരിക, ബിയിലോട്ട് വരിക. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ബിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ എയിലുള്ള വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് എ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. സോറി, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് 1, കാരണം എ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ്. ഓക്കെ, ബി ഈക്വൽ ടു, ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ, ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, the value of a will be given to b first. This is the first operation that is happening. Then what will happen is the value of a will be incremented as the next operation. So b will get a value a, then a's value will be incremented as a plus plus. Okay, so this is actually known as the post increment operator. Okay, okay, post increment, post increment, post increment endu cheyum, use the variable. Okay, use first, assign increment next. Use first, increment next, or increment second. Okay, this is, I'm writing in my own words. Okay, so use first and increment next. Okay, ini suppose that Windows adiga. Okay, suppose that if I write again b equal to a minus minus, I'm writing b equal to a minus minus. Okay, അപ്പോൾ b equal to a minus minus എന്ന് എഴുതാൻ എന്ത് സംഭവിക്കും, b equal to a minus minus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ a എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, ബിയിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ എയിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എത്ര ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്. ആ 6 എവിടെ എത്തും, 6 ബിയിലെത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 6 ആണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, എയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. എയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവിക്കും എ മൈനസ് മൈനസ്. എയിൽ ഓൾറെഡി എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട്, എയിൽ ഓൾറെഡി 6 ഉണ്ട്. 6ന്റെ വാല്യൂ കുറക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് എസ് ദ വാല്യൂ 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ബാർ ഡിക്രിമെന്റ്. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആയാലും പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെന്റ് ആയാലും, പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലേ. നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന സംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ what would I say? I'm not getting another example. Okay, anyway, പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എറ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. പ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസിങ് ദ വേരിയബിൾ ഫസ്റ്റ് ദെൻ ഇൻക്രിമെന്റ് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രിമെന്റിങ് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ini, so I hope you got the idea. Okay, now we can have another kind of operator. Okay, suppose that if I have value int x equal to 25. Okay, and suppose that if I have another variable int y. Okay, I'm not assigning any specific value to y, so you just look at this memory diagram. So I'm assigning a space for x and it has got a value 25, and I'm assigning another space for y. I'm not specifying any particular value into it. Okay, now suppose that, okay, you listen carefully. Okay, suppose that if I write x equal to, sorry, not x equal to, y equal to plus plus x. Okay, suppose that if I write plus x, y is equal to plus plus x. Okay, so unlike the previous situation, what it will happen is it will first increment the variable. Okay, it will first increment the variable, then that result would be assigned to the value of y. Okay, that result will be assigned to the value of y. Okay, so this is happening as the second operation. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വാല്യൂവിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് y is equal to plus plus x എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ it actually translates to first you will have to increment the variable. So x will be incrementing its value as x equal to x plus 1. Then what will happen is y will take that new value of x. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ,
pre-increment operator. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു particular example നിങ്ങൾ നോക്കുക. X-ന്റെ value 25 ആണ്. Okay, X-ന്റെ value 25 ആണ്. No issue. Y ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. So there is no specific value for Y. Now you listen to this particular line. So if I write y is equal to plus plus x, okay, then what will happen is the value of x will be incremented first. Okay. So value of your x in the increment this 25 will become 26 without any doubt. Okay, there is no confusion for that. X in the value in the 26 item. Okay. Adini sheshamanande I x in the value and what upon y to bone. So the y will also get the value 26. Okay. Now suppose if I write again y is equal to minus minus x. Y is equal to minus minus x. Y equal to minus minus x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Y equal to minus minus x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ x ൽ എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. x ൽ നേരത്തെ 25 വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ ആദ്യം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ 26 ഉള്ളത് 25 ആയി മാറും. എന്നിട്ട് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? വൈയിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 25 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? വൈയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ എക്സിലും 25 ആയിരിക്കും, വൈയിലും 25 ആയിരിക്കും. Okay, so that is the difference. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് okay, I will write this that line over here. Okay, so I'll just take the exact same idea. Let me put it over here. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് ഫസ്റ്റ്. Okay, then use next or use second. Use next. ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ നിർബന്ധമായിട്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒന്ന് വെച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ വൈ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ നിർബന്ധമായിട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. മൈനസ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതിയാലും വൈയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് വെച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സും പ്ലസ് പ്ലസ് വൈയും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് എക്സും മൈനസ് മൈനസ് വൈയും ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ എക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസും പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. എക്സ് മൈനസ് മൈനസും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും എക്സിന്റെ വാല്യൂ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഡിഫറൻസ് എവിടെ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വേരിയബിൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ആ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ വേരിയബിൾ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ആ എക്സ്പ്രഷന്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് കമ്മിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസും എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ there is no difference in the actual working, but if it is used by some other variable, just like we are assigning the value to some other variable, then the difference comes. Okay, so what will happen is, if in this case what will happen, the value will be used first, then the increment will happen. Okay, now what will happen here, the addition is actually happening first. Okay, then the variable is assigning to the variable y, so that is happening as the second operation. Okay, ഇവിടെ നോക്കുക, y is equal to x minus minus എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എങ്ങോട്ട് പോകും? വൈയിലോട്ട് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, ഈ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ട് പോവാം? അതിനുശേഷം ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് y is equal to x minus minus. ഇനി ഈ കേസ് നോക്കുക, y is equal to minus minus x എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കും. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഫസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ആ അസൈൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറച്ച വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ വൈയിലോട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ലെറ്റ് മീ ബ്രിങ് യു അനദർ പ്രോഗ്രാം സോ യു വിൽ you can check your understanding. Okay.
So let me share the screen. Yeah. So I hope you can see the screen. Okay. So what you can do is you can take a pen and paper. Okay. So you just look at the program. Okay. Just look at the program. Then I think you can take maybe 50 seconds or even 1 minute. I will give you 1 minute. Just go to the program and be ready with the answers. So let's discuss it after that. Okay. So just read the program carefully, very carefully. Then you just tell me. I will ask you the result. Then you can tell me. Okay. So it's now 2 o'clock and 41 minutes. Okay. So I'll be coming back by 2:43. Okay. I'll give you 1 minute. So just to read Noka, be ready with your answers. We can just discuss it. That's it. Okay. Okay. So I hope you got enough time. Okay. Okay. So let's start with the line number 7. Okay. So can someone tell me? I'll just ask. Otherwise, everyone will not get a chance. So I think I just stopped at Joel, Nigeria. Then IP is there. IP. Yes, sir. Okay. IP. What would be the line number 7 printing? A equal to 10 and B equal to 16. A equal to 10, B equal to 16. So it was straightforward. There is nothing to think too much in it. Okay. Now you just tell me, yeah, IP again. IP. Yeah. Sir. What would be the line number 10 printing? A equal to 11, B A equal to 11, 15, B equal to B equal 15. to Okay. C equal Yeah. to 10, Yeah. and D equal to 16. Okay. Okay, that's correct. So let's discuss what IP has just said. I will type it here again. Okay. So what will happen is if I write C equal to A plus plus. Okay. If I write C equal to A plus plus, ഇതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യം എന്ത് സംഭവിക്കും? ആദ്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സിയിലോട്ട് എയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കും. ഓക്കെ.
സിയിലോട്ട് എയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ സിയിലെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? എയിലെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? എയുടെ വാല്യൂ 10. അപ്പോൾ സിയുടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? സിയിൽ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാണ്. എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ എയിൽ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? എ വുഡ് ഹാവ് ബിക്കം, എ നേരത്തെ 10 ആയിരുന്നു, എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് 1 എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 11. ഓക്കെ, സോ നോട്ട്, യാ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ഹിയർ. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ 10 ആയി, എയുടെ വാല്യൂ 11 ആയി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ, ഓക്കെ, ഡി ഈസ് ഈക്വൽ, സോറി, ഡി ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് മൈനസ്. നമുക്കതൊന്ന് ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. b equal to d minus minus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ first I will be writing d equal to b. That is happening first. Okay. But b യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? b യുടെ വാല്യൂ 16 ആണ്. സെയിം വാല്യൂ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു d ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ d യുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? 16 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ b is equal to b minus 1. b equal to b minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? b യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഓൾറെഡി 16 ആയിരുന്നു, അതിപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? കുറഞ്ഞിട്ട് 15 ആയിട്ടുണ്ട്. So b's value would be now 50. Okay, so this is what you get as the output. Okay, so ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാണ്. ഞാൻ രണ്ട് സിമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാണ്. നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും എന്തായി ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ലാഷ് സ്റ്റാറും അതുപോലെ സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും. ഓക്കെ, so that is all about this line. Okay, this line is all about this line. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എയിൽ എന്തുണ്ട്? എയിൽ 11 ഉണ്ട്, ബിയിൽ എന്തുണ്ട്? ബിയിൽ 15 ഉണ്ട്, 11, 15. സിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? സിയിൽ 10 ഉണ്ട്, ഡിയിൽ 15 ഉണ്ട്. സോ എ ബി സി ഡി വുഡ് ബി, ഞാൻ അതും കൂടി ഇവിടെ എഴുതാം. എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 11, ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15, സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10, ആൻഡ് ഡി ഈസ് വാട്ട്? Is 16. Okay, so it will be 11, 15, 10, 16. Okay, all right. Now so yeah, so these are the values of a, b, c, d. So I'll write a equal to this one, b equal to this one, then c equal to this one, and d equal to this one. Fine. Now you just look at these two lines. Okay, the last lines. Now the line number 25, 26, and 27. Okay, so I have written these two statements. So the value of a, b, c, d will be changing. Okay, so we'll ask someone else. IP is done. Then who's it? Yeah, Griever. Yeah, tell me what would be the line number 27 printing. A is equal to 12. A equal to 12. So let me just copy this one. We will verify that your understanding is correct. Yeah, A is equal to how much? 12. A equal to 12. Okay. B equal to 14. B equal to 14. Okay. C equal to 12. C again 12. Okay. D 14. So it is 12, 14, 12, 14. 12, 14, 12, 14. Okay. So let's check whether this one is going to appear in our output. Okay. So നമുക്ക് എയുടെ ഇവിടെ നോക്കാം, ഈ ലൈൻ നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഗ്രാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലൈൻ ഓഫ് കോഡ്സ്. സി ഈക്വൽ ടു ++a എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? എയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. So the value of a would be incremented, that is a equal to a plus 1. So a equal to a plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 11 ആണ്. ഓക്കെ, 11ന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ എയുടെ വാല്യൂ 12 ആയി മാറും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സിന് കിട്ടാൻ പോകും. സിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 12 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്നുകൂടെ ഈസിയാണ്, കാരണം രണ്ട് വേരിയബിൾ എപ്പോഴും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഈക്വൽ ടു -b. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ബി ഈക്വൽ ടു b-1 എഴുതണം. ഓക്കെ, ദെൻ സോ ബി ഈക്വൽ ടു b-1 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു? 15 ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 15 ആയിരുന്നു. അതിപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? 14 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ,
ഇനി അടുത്ത സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിയിലോട്ട് ആര് കയറും, സോറി ഡിയിലോട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ കയറും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 40. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. എയിൽ എന്ത് വന്നു, 12 വന്നു, ബിയിൽ 14 വന്നു, സിയിൽ 12 വന്നു, ഡിയിൽ അഗെയിൻ 14 വന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗ്രീവർ പറഞ്ഞത്. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് turns out to be the correct answer. What we should see at the output is, first we should see a equal to 10, b equal to 16. Then we should see a equal to 11, b equal to 15, c equal to 10, d equal to 16. Then we should see a equal to 12, b equal to 14, c equal to 12, d equal to 14. So let me just run it. So you can just see the output. Okay, first line is okay. The second line, whatever we discussed is the output, that is a 11, b 15, c 10, d 16. Okay, then you look at the last output that we just got, that is a is 12, b is 14, c is 12, and d is 14. Okay, so this is how the increment decrement operators work. And if it is alone, there is nothing complicated, but if it is with something someone else, then that is going to create a problem. Okay, so I think I have stopped that presentation. So let me switch back to the writing mode. Okay, I will stop at this point, don't worry. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റും പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റും നമ്മൾ കണ്ടു. പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റിലും പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും, എന്നിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് നടക്കും. പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം അസൈൻമെൻറ്റ് നടക്കും, എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് the pre-increment things, pre-increment operator. Okay, and here we are discussing the post increment. So this is the first one, is the post increment, and here we are discussing the pre-increment operator. Okay, so I hope the idea is clear. So I will just take the screenshot from that window to here. Okay, and I hope you will be able to understand it. Okay.